ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ 9ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Good evening, sir. Friends, I'm very happy that I have been called here to address a few words regarding Indian Penal Code. So, you all know full well it is a large subject as it is, but at any rate I shall try my best to see that some few words are put to you to give clues regarding how you would face the examination of written examination of this Indian Penal Code. Friends, as it is my first endeavor is to put a word regarding, before commencing the subject regarding Indian Penal Code, the first and the basic thing that it's not an advice, it's a whisper, so to say, to all young lawyers who are competing for this examination, is first to say that one has to go through the basics of the subject is very, very important, friends. Either you are a judicial officer or a lawyer or a prosecutor or legal advisor, whatever it is. Friends, Indian Penal Code has to be touched in its first sense, that general explanations and general exceptions are very, very two important chapters which no one can forget. Friends, I can tell you one word, for example, intention. Intention is such a word, even harp upon that word, even goes to till Supreme Court to say whether the person has committed that offense. That intention word has to be interpreted in its own way with the definition, examples and all that. Like that, friends, general explanations I can figure out one by one to understand the situation first. First is intention. What is intention? Friends, intention is nothing but a fixed purpose of mind to commit a crime. It's called intention. Then you ask me, what is recklessness, negligence? Friends, these are the basic ideas. I'm again repeating basic ideas which one has to be thoroughly taught, because these are the only things that take us throughout to the national level of courts. For example, you may take recklessness. Recklessness definition is a reckless man never intends but foresees. I will give an example. A senior lawyer built up a few practice with juniors and goes he starts with his office, comes to court. On the way, he finds that he has lost his respect. He comes back to office very, very speedily. He drives the vehicle. Junior questions, sir, you are in high speed. For that, his answer is, we never intend to kill anybody, sir. But at the same time, we must have a feeling that something that is called recklessness. In the sense, intention means fixed purpose to do a crime. Recklessness is the one which a reckless man foresees but never intends. Then what is negligence? Next is, negligence means a person neither foresees nor intends. He has no idea at all. That is called zeroity of mind, porosity of mind. That is a negative mind. One can say a negligent man is one who cannot count from 1 to 10 is the expression said by the Supreme Court. Therefore, these are the various ideas in which you will have to knowledge. Next is, knowledge is you must have that figure or picture in mind that this was happened, this would happen. This I know. He has passed out. He has not passed out. He was present. He was absent. He was there. That knowledge is fixed idea
of the facts is called knowledge, friends. Then comes, friends, because why I'm telling you is, unless you are thorough with these definitions, you can't either practice nor you can conduct as a judge nor as a prosecutor, is my point. For example, dishonest intention. They are all explained in the first chapter. Dishonest intention means you must have done it to get a wrongful gain to yourself and wrongful loss together. What is wrongful then? Wrongful gain means the one which you are getting, you are not entitled. Wrongful loss is the loss for which he would not suffer. He has been suffering, is called what is called dishonest intention. Then comes, friends, fraudulently. A man is said to do a thing fraudulently who does that thing with an intent defraud, but not otherwise. Defraud includes deceit and injury. Injury is nothing but harm done to a body, mind, and reputation. These are very, very vital things, friends. You have got to get satisfied and get perfect to go further in the matter. For example, next comes a mistake. What is mistake? No, by mistaking agoitu anta heltare. What is mistake? Mistake is nothing but a wrong conception, condition, conviction born out of misunderstanding or misapprehension. I sit here thinking that is a chair, I fall down. Nobody's fault. It is only a conceptual mistake. Then again, mistake falls in two categories: mistake of fact and mistake of law. What is mistake of fact? Mistake of fact is, I thought he's a law graduate. He is not. There is a mistake of fact. Courts will ask, Mr. Advocate, is this person father of your client? By mistake, no, he is. Thereafter come to know he is not. There is a mistake of fact. Then a mistake of law. Court may ask, is permission necessary to construct this building by so and so? What is the petition you want to get a license from a village account, village panchayat or tahsil or whatever it is? If you give, for example, an opinion saying it's not required, sir, if it is erroneous, that is called what is called as mistake of law. Mistake of law can be excused, friends, at the fag end, but mistake of facts normally don't. Then we'll come to accident. What is an accident? Accident is an incident which happens, which nobody knows. It happens, that happens. That is called, for example, if something happens accidentally, Indian Penal Code gives a clean sheet saying he is not responsible. That has come out, result has come out by an act of God. We call it as an accident. So these are the definitions that you want to be. Unsound mind. What is unsound mind? A person does not have a sound mind. He does not know what he does. He does not understand the consequences. He does not know what words would inflict upon others, what act he would do, what he would not, he would know, what is right, what is wrong. If it is, that is called, friends, it is called unsound mind. And then common intention. Section 34 comes up. Common intention is nothing but 2 or 3 persons unitedly think that you must go to commit this crime. That is called common intention. What is common object? All of them go in a crowd and hit somebody. There is no intention. There is no meeting of minds, or criminal minds do not meet. But object is saved. Object is solved. Object is done. That is called common object. That is 34 and others you should know. Then, friends, what is known as injury? Injury is nothing but harm done to a body, mind, reputation, and even property. This is defined under Penal Code, friends. Then reason to believe. Reason to believe means you have a faith, you have a stuff in your mind. No, this must have been the case. This is the case. This must have. That is called reason to believe. It is a legal reasoning or a factum reasoning. You have in mind that it should have happened. That is called reason to believe, friends. That is one example. Then good faith. What is good faith? Good faith is nothing but a man believes, he faithfully believes that this is a situation. He believes in good faith means he with all the deliberate mind, he says this should have been the position. That is called, friends, good faith. Then these things, friends, are very, then yet another very important is application of mind that comes up throughout. Application of mind is nothing, friends. It is like putting our whole brain over the issue, whole mind over the issue, think as to what would happen, what would not happen. That is called as what you call as giving extra attention, giving full attention to the situation is called, friends, application of mind. These are very, very, very important things, friends. You have got to say, you have got to understand, remember to go further for the penal code.
Next aspect is very important, friend, the general exceptions, chapter 2. The general exception, every section starts with the word, nothing is an offense committed by a child below the age of 7 years. Nothing is an offense committed by a doctor if he operates on the patient with the consent of the patient. Nothing is an offense. Like this, friends, exceptions are made for the purpose to protecting the accused, to say that he is not responsible, he is protected, he is a human, he is protected from the clutches of law by giving all these sections, friends. Like that, the sections say these. There are a few sections, for example, friends, nothing is an offense committed by a doctor if he operates on the patient. That is one aspect that you can see. What happens when a doctor operates on a patient? A doctor never intends to kill the patient. On the contrary, he wants to save the patient. At the same time, consent forms are obtained from the patient to see to it that he consents for the purpose, for the operation. If something happens in between, the fellow doctor would not be liable for the offenses. Is a protection given that the defense has to extra to say that I have taken all the care and caution. Then the things are, what are the circumstances that prevail around this? Can any ordinary prudent lawyer or a man would believe that if he has exercised due exercise of power, due exercise of activities, due exercise of mind, if exercise, friends, he would be exempted from liability. That is called as what is called as exemption given to a doctor and exemption given to other things. For example, nothing is an offense committed by a child below the age of 7 years. There is an exemption. Child knows nothing. Like that, friends, so many examples. Indian Penal Code explains this way. Intoxicated person, what do you say? Nothing is an offense committed by intoxicated person, provided he is not injected intoxication, not on his own, but by somebody against his wish. What would be the answer is yet another very important aspect, friends. I conducted one case, friends, as per section 88 of the general exceptions in my career as a lawyer, where what is held is an act done or a patient, a surgeon operates upon a patient at hospital case. Very interesting aspect. 37 years lady, she was a pillion rider. Her husband was riding the two-wheeler in hospital near bus stand. They met with an accident. Girl, that lady falls down. A vehicle goes upon her hand. Hand becomes like this, and she was to operate. She was brought to the hospital immediately. All hospital experts of hospital were called. Very, very great experts from Bangalore were called. They gave an opinion, sir, it can be cured by injecting what you call as anesthesia has to be exerted. Anesthesia was put upon her. She was operated. Unfortunately, before the operation could end, that patient dies. Question is whether a doctor could be liable under section or would be entitled for the benefit under section 88. This question was placed before the court. Court said, what is the quantum of anesthesia that could have been exerted, that could have been pressed upon, or would be injected upon the patient was the question. Court said, no, we are not doctors, we are judges. Can we guess this? Can we guess this? For this, the answer was, Supreme Court in this line said, all that can be said against a doctor is, unless you have an expert's opinion over the subject. For example, this anesthesia, unless 2 to 3 heavy doctors give a certificate saying that anesthesia is administered upon the person is excessive, a doctor cannot be held liable for that. What we want is opinions of 2 3 doctors, unless they are placed upon the hands of a judge. Judge should not issue summons was the question involved. By then, section 88 came into picture, and they were exempted and they were acquitted finally. Friends, then comes up other things like private defense, which may not be very much important. My only endeavor again to say is general explanations and general exceptions. Unless they are studied properly, you will not go further. With these things, friends, I will go to. What all I have done is I have made this Indian Penal Code into 2 3 important compartments. Number 1, introduction, as I've been doing now. Number 2, statutory provisional codes.
Number 3, important 30 points involved in the criminal law, which are very much essential to interpret the provisions of Indian Penal Code. Last is general analysis. These things. With these friends, what I shall do is, I shall directly straightway to the what is called the session judge, friends. You have got to answer very most important queries of 299 and 300 of the Indian Penal Code. Friends, there are several chapters governing human body offenses, offenses against garment, offenses relating to properties, offenses relating to funds, of an economic offense, such other. But with these things on record right now, friends, I'll switch on to 299 and 300 of the Indian Penal Code, which takes a little time to answer the queries or to understand the position. Friends, 299 as it is a culpable homicide where death has occurred. In section 300 also death occurs. The vital difference apart from all this, there is one point, that is one China wall, what you call as a thread line that distinguishes between the two is degree of probability. Sir, in one word, if you are asked, what is the difference? Sir, participant ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. I shall try. Please sir, please. Thank you. I shall certainly do it, sir. Basavaraj, I am very grateful. Thank you, sir. Thank you. Please. Friends, if I am to go for culpable homicide and murder, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಹನ ಹೇಳಿದ್ರು, I will try to do it because very difficult for me to, though it is our mother tongue. ನೋಡಿ, 299 300 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಚೈನಾ ವಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಂತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಲ್ಪಬಲ್ ಹಾಮಿಸೈಡ್? ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗ 299ಗೂ 300 ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ? ವೆರಿ ವೆರಿ ವೈಟಲ್. ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬೆಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧುಕತೆ, ಏನು ಸಾಧಿಸ್ತದೆ, ಏನು ಸಾಧುಕತೆ ಇದೆ, ಏನು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರೊಬೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಘಟನೆ ನಡಿಬಹುದೋ ನಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೆತ್ತು, ಸಾವು ಆಗೇ ತಿರುತ್ತೋ, ಆಗಬಹುದೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, 299 ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ 30 ತೆಗೆದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡೆತ್ತು, ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ, ಡೆತ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕರ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? 299 ಬಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಾಸ್ ಡೆತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. 300 ಬಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಾಸ್ ಡೆತ್. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗಹನವಾದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಬಲ್ ಹಾಮಿಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಕಾಸ್ ಸಚ್ ಬಾಡಿ ಇಂಜುರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಕಾಸ್ ಡೆತ್. ಎಂತ ಒಂದು ಘೋರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಜುರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆತ್ ಅಂತಾರೆ. 300 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಡೆತ್ ಅಂತಾರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್, 299 ನಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. 300 ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ. They, with all the exceptions, details, for example, friends, and forget all that. Come to the point. Ultimately, my answer is, if a death occurs, of course, there is an intention in both the sections. ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಜುರಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಕಾಸ್ ಡೆತ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಕಾಸ್ ಡೆತ್. ಇಟ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆತ್. ಇಟ್ ಶಾಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೆತ್. It is most likely, it's certain is that you will die. That is the distinction between friends and 300 and 299. One case, Shraddhananda anta one reported case. Because I know, friends, Indian people, whatever it is, any subject in law cannot be taught without examples. Kodlik sadhya illa, malike sadhya nan prakara. One Shraddhananda anta one case kottane. A man of 53 years, 54 years old, gigantic man. He is a married man. He never tells another girl
That girl, that the lady comes, that one is victim, comes from very royal, rich, king-like family. He dupes her. He promises her so many things. He brings all her sapna into ನಾನು ಏನ್ ನಿನ್ನ ರಾಣಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಯ್ತಾನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ he falls in love with her. He promises her. He garlands her, takes her somewhere, ultimately gets her in marriage. He is successful in getting her married. ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. One fine day, it was around 8 p.m. in the night. He has made a new house for her. He comes normally when he goes out, he comes back late in the night. On that day, he comes back very ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. He picks the door and he knocks at the door. Lady opens the door. She was a night dress. He asked her to bring water. ನನಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಬೇಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ. He goes to bring her water. She goes to bring water. From behind, when she was a night dress, he immediately suffocates her, makes her to lie down on the floor, facing the sky. He exerts pressure upon her, takes a weapon and puts her, blows continuously on the forehead. ತಲೆ ಮೇಲೆ 3 ಸಲ 4 ಸಲ ಹೊಡಿತಾನೆ. She collapses. All this picture when the charge is framed under 302, 299, this and that, everything takes place. Court ಗೆ ಬಂದಾಗ, what would be the argument? His line of argument is, sir, I have fallen in love with her. I have married her. There is nothing, no disputes at all. Nothing comes out. ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು? Above all, the pressure that exerted, he may be in the sufficient ordinary course of nature of causing some injury or some like that. It's not that. Friends, Supreme, about 79 witnesses have gone to the courts, cross-examined this and that. Court says every word uttered through the lips of witnesses, plus the medical evidence, criminology, all they are put together. They say, no, what you have done is sufficient in the ordinary course of nature to cause the death. What do you know what he did further? After killing her, in the compound itself, in the compound wall of that house, he opens a pit, 8 by 12 or something, puts her body there, puts everything is closed. He cements everything nicely done. Nobody knows. After 39th day, when some inspector was taking drinks in the club, he talks with somebody, some other fellow CID agent man goes there on a civil uniform. He makes him to drink that culprit. Then while he was drunk, he utters truth. Truth is revealed. Things are untied. And he was caught. So point is, friends, yet another, after killing her, what did he do? He would have left her as it is. He purposely makes a pit and puts her to lie down on the floor facing the sky. Closes him. What all he should do? That is 201 again. What is called as spoiling the witnesses, spoiling the evidence, spoiling material witness that is there in this case. That is again further adds to the crime. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಸಾಯ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಪಸಾಯ್, ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. What a writer he was. Apart from criminal case bitbidi, outside very great judge. He said there is no precedent in criminal law. Criminal ಕಾನೂನಲ್ಲಿ precedent ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವನ್ ಒಂದೇ ಕ್ರೈಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ವಿಟ್ನೆಸಸ್ 5 ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣುವುದನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಟಂಕ್ಮಾಂಗ್ ರೋಡ್ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು, ಒಬ್ಬನು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಒಬ್ಬನು 3rd ಫ್ಲೋರ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬಳು ಸ್ವೀಪರ್ ಲೇಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಒಬ್ಬನು ಯಾವನೋ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಮೇಕಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಕೀಲ 50 ವರ್ಷ ಇದ್ದವನು, 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದವನು, ಅವನು ಹೇಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಕಸ ಹೊಡೆಯೋ ಹೇಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ BB ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Therefore, friends, in criminal law, every case will tell the law, not the judge or whatever it is, not what you call as there is no precedent. His lordship said, don't compare the things because in criminal law, every case tells. Shubha's case, I should have, probably I would not have remembered. Adral nodi, Mr. Manjunath was killed
We went to Supreme Court, things was managed. They came to know that was design and all. Their Supreme Court said, though there are no eyewitnesses, circumstantial evidence is enough. It is beyond. Friends, there is a well-known saying says, it is very easy to get acquittal in a eyewitness case. ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಬಿಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಪ್ಪಿಕೋತಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಾರ, ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್, ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ an opinion or story in his mind which cannot be slowly, which cannot be easily broken. Circumstantial evidence is very strong, friends. It is very easy to get acquittal in an eyewitness case, according to my experience. But it is very difficult to get acquittal in a circumstantial evidence case. That is, every lawyer, every judge, proposed judge should know these things. I have seen several judgments of such judges where they have convicted on the basis of circumstantial evidence rather than the eyewitness, because they are convinced. They have got a design in their mind. No, this must have happened. That cannot be broken. So is the friends in the conception. So friends, according to me, friends, as I go on saying, narrating the sections, I can only say that several examples, several things are there, friends. With all this, you come across eyewitnesses, ಆಯೋಗಳು ಹೇಳುವಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಧಾರಗಳು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, DNA ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, and repercussions after the offense is over. Before that, intention situations. All these things is governed in a situation where session judge has to dive out and say, no, this must have happened. That would be the story that would be built in the mind of judge, is my submission, or whatever it is. It is my conveyance, so to say. So ಆದರೆ ತಾವು ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ 299, 300 100% ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು 291 ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಬರೀಬೇಕಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನೇನೋ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಎಕ್ವಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಿರೋ, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತಿರೋ, ಏನ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೇಯಿಂಗ್. Because one judge would convict, other judge would acquit the same. Several appeals have been allowed. Several appeals have been dismissed. I give an example of one Dharwad 1978. I remember a very P.T. Desai's case. He was MLC, political death. 2 persons were simultaneously killed at Dharwad. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ, ಮೈಟ್ ಹರಿಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೋರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಡ್ರೈವ್ ಲೇಔಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಜನರು, 100 ಜನರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕತ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 12 ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ was filed against 12 persons. Of that, session judge got great deliberation. 120 witnessಗಳು, 3 ಐವಗಳು. Very, very political murder. Those days, very high days. 1 to 6 conviction was life. 1 to 6 ಕೊಟ್ಟರು, 6 to 12 acquit ಮಾಡಿದ್ರು. Matter went up to High Court in a division bench. Do you know what the High Court did? High Court reversed the situation. 1 to 6 acquit, 6 to 12 convicted. Therefore, friends, it is nothing like, don't give an impression or think or thought in your mind. No, hing bardnellappa ansaru, hing bardna. No. It is your own thinking. A judge always has his own thinking over the subject. ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, you can substantiate the thing. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, reasoned, every order should be reasoned. Supreme Court has held not only judicial, extrajudicial, quasi-judicial, even administrative authorities shall also give reasons for decisions ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುವಾಗ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೇಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್. ದೋ ರೀಸನ್ಸ್ ನೀವು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. Don't bother about whether yes or no is not the criteria at all, is my first submission. Then with these things, friends, record several such things have come up. I need not unnecessarily emphasize because I have to rush to other things. Next comes, friends, 304A, causing death by negligent on rash act ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ intention ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. A drives the vehicle 120 speed in front of a ladies hostel, kills 2 girls. Death is enough. Circumressive liquiture, things will show the conduct that you have shown is enough to say that you are caused and rash and negligent. Result is death. A conductor
for having not cooperated with him and not taken the ticket, kicks a fellow falls down from the bus and dies. Rash and negligent act. A teacher, a very sincere teacher, hits a boy or a small boy or a room boy, a boy who is a 5th standard for having not done the homework. Child dies. Rash and negligent act by causing death. That is very, very important. Therefore, friends, intention yardu illa. Makkalnu kolbekanta avrigu illa. Idunu kodbekanta avrigu illa. A doctor negligently speaking gives some prescription, tablet is taken, dies. There also have no intention. But resultant effect is there is a rash and negligent act. They have not paid attention to the situations. ಆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತ ಗಾನವಾಚಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ 304 ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನೀವು then you may say, sir, I'm a doctor of 38 years experience, why should I look into all that? May not be. Delicacy develops again. Even if you have practiced for 40 years, you must apply your mind to do what is to be done. That is the example for. Then again you have to go into all that, whether what was the age of the boy that teacher it. Hardly for 5th standard. He may be 10 years old. Is it true that you must hit her in that fashion? You must have given other punishment to her. Stand up till the class is over. Even there may be a case, even if a small boy is made to stand up in the class, if he dies also may be a situation where he may be heart patient. So friends, circumstances, situation, nobody knows what the case would do. Yav case nalli yen gaman agutte, yen vapas barutte, yen hogutte, that case alone, friends, and nobody else I can tell you. But as a judge, new circumstance and explain first to, you must digest the facts. I can tell you. Now I will pause here. Suppose you are given a case. What will you do? First complaint, then FIR, then charge sheet, then witnesses, then charge framed, then what plea are taken, what cross-examination you have made, what is it stated by witness, what cross-examinations you have made, what then whether offenses ingredients are made out. ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದಂತ ಗಹನವಾದವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಬರೀ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ. That you will have to encompass, friends. You have to exercise your mind over that and say, no, by then you must convince yourself. There are several judges, friends. There are a senior judge of Supreme Court. After retirement, he delivered a lecture of 45 minutes. At the 46th minute, he said, 46 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Therefore, friends, my answer is, unless you would have a fair knowledge of law, ನಿಮ್ಮ even language ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ district judge examination ಗೆ bombastic language, William Shakespeare language, John Milton language ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Normal intention ಏನು, rhyme ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what is being done there, what is carried here, what offense requires. ಇಷ್ಟು ನೀವು simple analysis ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will gain confidence. You will certainly know that will come out of the examinations, friends. And I know, friends, examination is not all. Please forget. Examinations are revisionary. Please do it. Please do it. Please get through. Very good. But still then you are above examination, because ultimately your answer lies in your mind, not on the answer books. I know. I am very confident about it. With these, friends, I'll go back to next to 304B, dowry death. ನೋಡಿ, ಡೌರಿ ಡೆತ್ 113A of Indian Evidence Act ಬರುತ್ತೆ, 100B of Indian Evidence ಬರುತ್ತೆ. ಡೌರಿ ಡೆತ್ ಇಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಇಂಜುರಿ ಇರಬಹುದು, ಬರ್ನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಇರಬಹುದು, ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡೆತ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಡೌರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಪ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಏನೋ ಜರೇವರಿನಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಹಳ್ಳಿಯವನು, ಅವಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಡೌರಿ ಡೆತ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? There must be a nexus or connection that you have to build up. That is very, very important. Leading case, any number of Supreme Court judgments have flagged. You need not unnecessary bother. I'll be giving one set to your friend Basavaraj, and you can take it later. Then come, friends, often section 306 is worded number of times. 306 every case nallu iga every court allu 1 2 306 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅನ್ಬಹುದು ಈಗ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಗೆ ಬರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ you will come across appeals and revisions even as a session judge. So obviously every section, every part of IPC you are bound to know. As far as 306 ಇದೆ, ಈಗ ಏನಂತಾನೆ, ಸುಯಿಸೈಡ್, ಅಬೆಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸುಯಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬೆಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಯಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಬೆಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ
ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೋತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ. ಏನೋ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು 3-4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಬೈದು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, 306 ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವನು ಇಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೀತಾನೆ, ನೀನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ನೋಡ್ ನಿನ್ನ ಅಂತೇಳಿ. 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸುಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ 306 ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. May not be possible because immediate nexus is very important. It should have resulted in a mind to develop commit suicide is very, very important. It should have drive, it should have driven her to commit suicide. That is very, very important, friends. That aspect is very most important because immediate previous conduct should be such that you must drive her. ಈಗ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 306 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನೋ ಯಾರೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. That will not be. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅವ್ರು ಅಂದಿರೋ ವರ್ಡ್ಸು, ಅವ್ರು ಅಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಡ್ಸು, ಅವ್ರು ಯಾರಿದಿರ್ಗೆ ಅಂದ್ರು, ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರು, ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲ they are all the things to be brought in, friends, and they are the only answer to section and not the definition of section, because every case I am repeating depends circumstance of each case. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಿಗೂ ಅದರದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಿವೆ, ಅದರದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದೇ ಕೇಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿನಃ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಫೆನ್ಸಸ್ ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಅಂತ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಡೆಕಾಯಿಟಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟು ವೇಜ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟ್, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಇನ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಮರ್ಡರ್, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ವಿ ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನ್. If the things come in a line, in a railway line, like intention, furtherance of preparation, commission, attempt bandu, commission agdidre, if it fails, it goes into attempt. Yella agide, offense matra agdidre, that will what is called as friends attempt to commit murder antagate, attempt to commit something, because except the happening of last event, everything has gone in a chain. Then the question would be, how do you express the chain? That is very important. There must be an intention. He must prepare. ಇಲ್ಲ ಆ ಗೌಡ್ರನ ನೋಡಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಸಂಜೆ ರವಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ 3 ದಿವಸ ಇದೆ, ಇವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಗೋತಾನೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಗನ್ನು ತಗೋತಾನೆ, ಇವನು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಶನಿವಾರ ಅವರು ಮುಟ್ತಾನೆ, ಸಂಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೊಡಿತಾನೆ, ಅವನು ಸಾಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. That becomes attempt. Because they go in a chain. Intention is exhaustive. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎ ಪುಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ತಕೊಂಬಣ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅಮೌಂಟೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಹಿ ಕಮಿಟ್ಸ್? Penal code says attempt to commit theft. Though not the amount is not there, still then. Nodi. Several examples, friends, not even one. You see, if you go on reading law, law is like an ocean. Nobody is perfect. There is no end. Law is called law is a journey, no destination ಅಂತ ತಿಳಿದವರು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಗಿಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ತಿರುಗಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೇರೆಯವ್ನು ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಿಲ್ ಅವನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 307 303 ಕಲ್ಪೆಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Because there is no intention to kill him. Very interesting. But though there is an intention to take away life, is it 302 for him? No. Supreme Court has come down heavily, friends. Therefore, law is so interesting that every aspect, every angle, every aspect, every flaw. ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಏನು ಜಡ್ಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ all those things should figure out in your mind and it should flower. The idea should flower in your mind. No, this should be the answer. This should be the correct. This should be the correct. For that, the thing is, again, the hint is general explanations, general exceptions, legal little language, not bombastic, understanding of the problem, analyzing the sections. Section of teged nodkobek ಏನilla, ಯಾವ exceptions. Very simple matter. Very, very simple matter. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ, I think you will be successful, friends. There is nothing like coming back from the examination hall without things. So with these things, in so many things, friends, I need not emphasize every section because it is not my job to say section ಪ್ರತಿಯೊಂದು section ತೆಗೆದು section ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು section exception ಅದು
It cannot be a lesson or it cannot be lecture according to me. Understanding of the subject ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ 5 sections ಅಲ್ಲ ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ. Then comes friends, ಇವೆಲ್ಲ wrongful restraint, wrongful ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಳುವು, ಥೆಫ್ಟ್, dishonest intention of taking away without the consent of that person. ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಲಾರ್ದಂಗೆ ಆತನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಟೊಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್. ಮರ್ಡರ್, ಕೊಲ್ಲಬೇಕನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಘಟನೆ. ರೇಪ್, ಯೂಸಿಂಗ್ her or putting her for sexual intercourse, undergoing section without her consent, against her, whatever it, consent again comes up, friends. Therefore ನನಗ 511 section ತೆಗೆದ್ರು ಎವ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆನ್ಸರ್. Therefore friends, ಈಗ wrongful restraint one line, wrongful confinement within the 4 corners ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. as a session judge that comes up, you will be knowing ಅಲ್ಲ ರೀ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ 4 lines ರೌಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, then it cannot become wrongful confine means confined to any area. It may be round, it may be square, it may be rectangular, but in that confined area is called, otherwise the section drops and goes off. So these friends, these are very, very vital things. Kidnapping, kidnapping amounts to, from the lawful guardian of a minor. If it goes above minor, if is a major, abduction comes. Keeping apart all this, I will come to, without wasting time, friends, I shall directly come to rape section. Very, very ringing in the society, friends. Every case, every court has got to 10, 15, 375, 370 cases, convictions. Every day's Deccan Herald, Prajavani heads and judges' judgments of different criteria are laid down. Therefore, this becomes very, very vital for us for the purpose of conviction or acquittal or bail, whatever it is. Friends, rape. Society nalli rape andre ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ಫರ್ಕ್ ಇದೆ. ಏನ್ರಿ ಅವನು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೇಪ್ ಅದು, ಅಯ್ಯೋ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಜನರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರೇಪ್ಡ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್? ನೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ರೇಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, whoever undergoes sexual intercourse with a lady or a woman without her consent, against her will, or against her will by putting her in a fear, or taking her consent by putting her in a fear of death or injury, or making her to believe that he is her husband, or on some other external forces, or whatever it is, commits the offense of rape. And it is not rape, it is below 18 years with the wife. Then yet another is, friends, mere penetration is sufficient to constitute the offense of rape. Overall analysis madidre rape section, again consent is very, very consensual act. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಆ ದೊಡ್ಡ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಾಕ್ ಟುಗೆದರ್, ಡಾನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ರೇಪ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 year. ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಶಿ ಹಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟೆಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. Friends, one case I conducted in, it is reported in 2001, Karnataka Law Journal. Justice Banur Bhatt was the leading judge then. Earlier it was filed before session judge, a complaint was lodged in Dharwad court. Judge convicted and 3 years imprisonment was levied. Adu high court ಗೆ appeal ಆಗಿ ಬಂತು. High court ಅಲ್ಲಿ appeals, they are normally admitted and sentenced in state because one opportunity of appeal has to be granted. But when came up in final hearing, number of judges were reluctant to take up the matter on the ground that her life is spoiled and all this. And ultimately, it came up with Justice Banur Sahib, who argued. Very, very grateful. Facts are, my lord. Facts are, friends. She may be around 29 years old lady, little mediumly educated, PUC like that, PUC. ಅವರು ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ. He comes from a city to a small village called Kalgati or somewhere. First time they meet. It is a small village like during those days.
somehow he likes her, she likes him, he likes him, something hodru madidru tea kudru betti adru alli ide aagta ittu. Konege it went up to such a way they became friends. They went to Tirupati, they went to Mantralaya, every ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. Without the consent or without the permission of their parents, they went on. Ultimately they enjoyed, and she got she concealed, and she was able to hide it from her parents. ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲಾರದಂತ ನಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟ್ಲು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು. ಶಿ ಇನ್ ಅವ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾಳೆ, ನಾನು ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೈಟಿ ಹಾಕೋತಿದ್ದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸ್ಟಿಲ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಅಫೇರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಹೋಟೆಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ದೆನ್ she carried 3 months, 4 months like that. It came up to the delivery date. I don't know how she has concealed it, very intelligently or mischievously. Then ultimately he said, I will not marry you. But marriage to promise breaking marriage for marriage would not be different. Somehow he said no. ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಮಗುವನ್ನ ಒಂದು ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು she runs to the police station, lodges a complaint. Very extreme case, very extreme case. Complaint to 375, cheating for 20 for having not married her. ಆಯ್ತು, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಬಂತು. DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ they said the child belongs to him. He suffered, very badly suffered, conviction of 3 years. Rape, cheating ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. Then in the appeal, friends, appeal situation ನಲ್ಲಿ, yet again in the final hearing, the expression of a judge was, what is all this in the society? How do you encourage such things? Society encourage is one thing, but penal code is yet another. Because section says there shall be a sexual intercourse against her wish, without her consent, or by sexually using her against her wish or with her consent, by forceful means. Where is the force here? They have walked the distance. They have got to temples. They have got to hotels. Virtually they have enjoyed. Where is the question of rape? Was our argument. Ultimately, judge acceded to request and said, oh, I see, this is the situation. And lastly, learned judge said, it is more an affair than rape. That was the answer. Then Uday versus State was followed. But thereafter, friends, much law has been changed. Now even Supreme Court has the break of a gates. It said, if you dupe her years together and then you think of this section may fail. But at the first end, if you dupe her, Supreme Court may take cognizance and say it would amount. Even now, friends, they have put across the what you call as the 2 fingers, that what would amount to rape is again a questionnaire, that every case is coming up with the view whether such mischievous acts would result in rape is the answer. In that case, High Court said it is not one act. She too has enjoyed on the contrary. There is nothing like deception. And promise to marry, if it is broken, cannot be 420. With these reasons, we got acquittal. Learned judge also expressed, I am not very happy to write this judgment, but whatever it is, law requires. ಕಾನೂನು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರಲಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತರುವಾಗ I have to remain as a judge and I have to give justice to that person, because she is not duped is the answer ultimately. She is not duped. With that section slogan, learned judge put an end to that and said such things should be avoided in the society. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ನಾವೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Sir, on so many occasions he has done this. Sir. Would it be the answer? At the first huge and cry ilvalla, he has spoiled my life antilla. 1 ವರ್ಷ ಹೋಗಿದೆ. Where is the complaint? So therefore, friends, these sections are very, very important. That then ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, DNA ಟೆಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ corroboration testimony ಹೇಗೆ ಅಂತ. Supreme Court has said even lips of the lady are enough to say that offense has been committed upon her. ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Then consent by fraud. What do you mean by consent? Yet again comes consent is a free consent when 2 persons agree upon the same thing in the same sense. ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಏನು.
Then act or drunken person, prescribed age factor 15 to 18 hoitu. All the changes have gone off, friends. Verma committee, Justice Verma committee anta madidru. How ladies are being duped and ಅದಕ್ಕೆ ರೇಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು then they gave fighting the ultimately 15 to 18 ಮಾಡಿ raise ಮಾಡಿ they have put it that level. Though morally, friends, some things happen, but courts are restrained because section says unless it is a rape perfect under the provisions of the act. Because our concept of criminal law ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 100 criminals may escape, one innocent should not suffer ಅಂತ ನಮ್ಮ law ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲಾ. Therefore, friends, ಆ ಫಿಗರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಏನು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಎ ರೇಪ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, then ಹಿಂಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ ಜೈಲ್ಸ್, there's a different section because several circumstances have prevailed upon the legislature to make the laws and they have been amended. It is good that such things have come. Next come, friends, unnatural offenses. Unnatural offenses, undergoing sexual intercourse contrary to the order of nature in a different forum, use some other platform, use some other organs for the purpose. The validity of this was challenged. Delhi High Court Justice Shah and Justice Muralidhara Sahibar ಬರೆದ್ರು, ಏನು ಈಗ unnatural offenses unconstitutional ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅವರು. ಏನ್ ನಮಗೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ, why should I do it ಅಂತ. Their lordship said, ಇದು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಘೋರವಾದಂತ ಇದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಫೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿತೇವಿ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಉಳಿಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ದೇ ಹೆಲ್ಡ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪೀಲ್ಡ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಟು ದಿ, ಏನು ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಥೆಫ್ಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಿದೆ. ಏನ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆರ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ವಿದೌಟ್ ಹಿಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ವಿದೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಗೇನ್, ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಗೇನ್, ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಲಾಸ್, ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಎವ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಒಂದು ಬೇರೆ 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 ತರ ಫ್ಯಾಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. But one section will have one important factor that you can't forget it all. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, law is an ocean, nobody knows how law works. Justice Holmes ಯಾವಾಗಲೂ the life of law is no logic but all experience ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. What law would remain, what law would go, who don't know what would happen ಅಂತ. Therefore ಅದನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, certainly you will have friends, you will certainly have that what you call as ಆ ಎಂಟಿಟಿ, ಆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ದೆನ್ ಬೈಗಮಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಬೈಗಮಿ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಗರ್ಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಶಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ to another person when the marriage subsisting is a bigamy anta they put it as. Number of such offenses have been taking place in the society just now, as you see in the newspapers. Almost in a week 2 or 3 such cases. Alli exceptions nu kodtane. Suppose there is a divorce decree, yes you can. Unknown or unseen for the last 7 years, you can. Then personal law permits, you can. Then conversions from religions, you can. These are examples where mat age factor barutte, not heard and all that they are. Therefore mat allinu ಏನು ಆಗ್ತದೆ, ಬೈಗಾಮಿ ನೋಡಿ, ಏನ ಬೈಗಾಮಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು, ಬೈಗಾಮಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕಥೆಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಗ. ಅಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲಲ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೇಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಜಾಬ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಜಾಬ್, ಆಸ್ ಎ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಾಯರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟಫ್, as examination it is still tough for you because you have to keep track with both the things. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತಪ್ಪ, ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗಿದೆ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ you must go to the facts, you must go to what is being done there, how the law is applicable, what is the standing law, what is the direct on that, what sections has enumerated. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಇವನ ನೀವು ಬೊಂಬಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Whoever undergoes sexual intercourse with a wife of another,
without the consent of that person is called adultery ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And woman is not punished as an abettor. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕೇಸು ಪ್ರಿಯಾ ಪಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರಿಯಾ ಪಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ makes another lady to go to her husband, locks the door from outside and goes out. This evidence was brought on record. That fellow took up the defense. My wife is responsible for all this. He said, no, nothing doing. They said first wife can never be punished as an abettor. There is nothing like, because the law has given her such a concession. Therefore, that would not. Then yet another thing, it should not amount to rape is yet another angle from which you have got to see. Then here consent and connivance of the husband is important. And punish you ಈಗ ವೈಫ್ ಅನ್ನ ಅಬೆಟಾರ್ ಆಗಿ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವೆಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 497 ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ ವೆಂಟ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಏನು? ವಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋ. It is for the prosecution to prove all the case beyond all the reasonable doubt. ನಾವೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 313 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀರಿ CRPC ನಲ್ಲಿ? Why an accused should tell something about himself against him? Why should he tell against or for him? 303 section ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. Sir, we should not be asked to say something about why should you explain, sir, before judge could arrive at a conclusion. Validity was challenged, but Supreme Court said no. 313 is business of a judge. A judge, after going through the complaint, charge sheet, evidence, records ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಟನೆಗಳ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 313 ಕೇಳ್ತಾನೆ. Because he has to form an opinion about himself. ಅದಕ್ಕೆ 313 is valid and constitutional ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ 97 ಅವರು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ has remained. So though it is against us, we are bound to face, because it is a concept of law that it is not only ಈಗ ಕಾನೂನು ಏನಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಕುವುದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂತ ಬರೋದು 313 is valid ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬರೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. Therefore, friends, 313 is again very important aspect that comes. Then comes, friends, 498A ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 498A ಯಾವುದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ 498 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ. ಮದುವೆ ಆಗೋದು 8 ದಿವಸಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ದಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ 498A. ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಸ್ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಬೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂತು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ about I think 10 years back. One fellow Ramesh, he was a relative or not relative, there was some doubt into it, but he was responsible right from the days of marriage of those fellows. High Court immediately, no, High Court said, no, we can't, that Lakshman Rekha is there. We can't go beyond, because unless he is a relative, we don't entertain. Sorry, husband or his relatives, husband and his relatives. They dropped it. Then comes a 498A, what it is, 498 what it is. Cruelty. Yen cruelty? Cruelty may be physical. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಅಂಟಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಯೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಯೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೈಯೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟಾರ್ಚರ್. ಇವನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮನೀಸ್, ಇಂಜುರಿಂಗ್, ಲೈಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಅದು 113A 113 ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ 113 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಬೈ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ವೆರಿ ಹೆವಿಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ನೋ. ನಿಮಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಹೆಂಗಾರು ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಬರುತ್ತೆ. That is very, very bad, friends. Supreme Court, again, number of occasions has said, criminal case nalli accused 1, 2, 3, 4, 5. Ganda, gandana tayi, gandana tande, tande tamma, ಅವರ ಗಂಡನ ತಂಗಿ, ಅವ್ರ ಗಂಡ, 6 ಜನನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಮೇಡ್.
ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ತರ ಬರೆದ್ರೆ court will not entertain, because court will quash it under 482 saying that don't make them to come to courts unnecessarily. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕೋದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಗಾರು ಹಾಕ್ರಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ 498 ಏನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ 482 ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಾಶ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಿಲೇಟಿವ್, ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ದಟ್ ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಲಾ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಡೂ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂ ಲಾ, ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್, ನ್ಯೂ ಲಾ, ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್, ನ್ಯೂ ಲಾ, ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಯಾವಾಗ 76, 78ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೈತರು. ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೇಸೆ ಏನಮ್ಮ ಅವರು ಮದುವೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದಾನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಸೊಸೈಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಫಾರ್ 498A ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಡೀಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಗೇನ್ ರೆಫರ್ ಟು ಡೌರಿ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಡೌರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ DP ಆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 and 4 ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಫ್. ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ, ಅವರ ತಂಗಿ, ಅವರ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬೈದರು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಾಯಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತಂದೆ ಪಾಠ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, there is a well-known slogan, allegations are easily made, seldom proved. Just ಇದೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ has said. ವಕೀಲರು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ವಕೀಲರು ಪ್ಲೇಂಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ when you put it to court. Allegations are easily made. 498 ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ವೈನ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 482 ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ treated in different fashion in 498A cases. Don't entertain them into the gates of court anta any number of judgments have come. But ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ 498 ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಲ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಮ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 2 ಹೊತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಏನು ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಮೇ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಶಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕುಕ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಳಿಗೇನೆ ಯಾಕೀಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಏನಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ವಲ್ಗರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಟ್ರೀಟಿಂಗು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ, ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು 498 ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೇಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 499 ಡಿಫಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಮೇಷನ್? ಡಿಫಮೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಯೋಲೇಷನ್, ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೌರವಸ್ಥ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫಮೇಷನ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು, ಪರ್ಸನಲಿ ಅಂದ್ರು, ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಅಂದ್ರು, ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಪತ್ರದಾಗ ಬರೆದ್ರು, ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಯಾವ್ದಾರು ಆಗ್ಬೋದು. ಡಿಫಮೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಏನು ಜನರಲ್ ಡಿಫಮೇಷನ್, ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಮೇಟರಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬರೀ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್, ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವ್ರ ಜಗತ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. But if really words are hurting the feelings,
of a religion, of a person, of the society, our samaja, avana gaurava, avana ghanate, avana statussu, ಇದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ 100% ಡಿಫಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಯು ಸೇ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋರು? ಎಟ್ಟನದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಅಗೇನ್ ಅವ್ನು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ಮೇಡ್, ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ಗೇನ್ಡ್, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಗೌರವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೀವು ಡಿಫಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1, whether he has spoken such words, written, published, whatever it is, made in the public. Number 2, whether it has violated the reputation of the person. Number 3, has he said it in the society or inside the door? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ SC/ST ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, SC/ST ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀನು ಹೊಲಿಯ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದಿದ್ರೆ 310 ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 10-3 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಬಿಕಾಸ್ that should violate your reputation in the society, before the public forum, before the public platform. So I aspect you have got to examine, friends, as a defense lawyers. But as a judge, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು? he must have, first of all, definition says making or publishing or any imputation concerning a person. Imputation must be by words spoken, written, published, x-rayed, signed, photos ಎಲ್ಲ ಏನು. Then visible representation must be there, ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. Then makes or publishes imputations, reputations, ಅದು ಯಾವ ತರ? Then alive or dead. ನೋಡಿ, I can tell you, even a dead person ಗೂ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು. ಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೂ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು. A great person and national leaders, even they have died 50 years before. If you speak bad words about them, even now it becomes what is known as defamation, and for which you will be penalized, because it attracts the entire nation. For example, saying some words about religion would also amount, about a person would also amount, about a nation would also amount. So how large it is again depends upon circumstances of each case, and each case should tell always. That is why law is an ocean. I am telling friends, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಮೋರ್ ವಿ ರೀಡ್, ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ಎವ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾವಿಸೋಸ್, ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಪೀಲ್ ಆರ್ ರಿವಿಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೇಂಟೈನೇಟಿವ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. I will give one example regarding the Notaries Act presently. Just I am putting it to you because it comes up often. Notaries Act section 13 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೋಟ್ರಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABCD ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಮರಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಇಲ್ದೇನೆ ಸ್ವೇರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹಂಗೇನೆ ಒಂದ್ 10, 12, 14 ಜನ ಮಾಡಿ 15 ನೋಟ್ರಿನೂ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Question is, can they file such a complaint against notary? Section 13 is the answer. It is the only authority who can maintain complaint, not an individual person. At best, he can make representation to them. They will consider it is the one authority. Otherwise, complaint itself is not maintained. Is the answer given by our own High Court, as well as Punjab High Court and Madras High Court have given judgment saying that. Also, technical aspect you must find out. Deliberately, ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತಾವ. ಮೇಂಟೈನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೂ ವುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ಎನಿವನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಕೆನಾಟ್. Therefore, friends, ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಸರ್ ನಾವು ಇದ್ದಿರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So then comes, friends, the question regarding whether truth shall prevail or what is spoken is wrong or right ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So these are various questions that you will have to, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಯೂಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಅಂದಿರ್ತಾನೆ, ಇವನೇನು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಡಿಫ್ಮೇಟರಿ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಡಿಫ್ಮೇಟರಿ ವರ್ಡ್
ಒಂದು ವಲ್ಗರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಬಹುದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲೋಯರ್ ಡೌನ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ತೆಳಗ್ ಜಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಆ ಥರ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 5 and 4 ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್, 5 and 11 ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಫರ್ದರ್. 5 and 4 ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೋಕ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಗಹನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾನವ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್. ಏನೋ ಒಂದಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಇಂಥ ಬಹಳ ನೋಡೇವಿ ಅಂದಂದ್ರೆ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಸಂದರ್ಭನೂ ಇರುತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಿಂದಿಂದ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸತ್ತವ್ರು ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಅದು ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 and 4 ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್. ಅವನಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೀಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 and 4 ಸೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ attempt to commit theft, attempt to commit murder, attempt to ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ attempt to commit any other offense 5 and 11 ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. If it is not defined anywhere, that comes under 5 and 11 is the endeavor that you wanted. So with these things friends, ನಂದೀಗ ಕೋಡಿಫೈಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ 3ನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಹನವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ 2 ನೋಡೋದಾರಿ. ಈಗ ನೀವಾಗ SC/ST ಆಕ್ಟ್, DP ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. DP ಆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಡೌರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು, DV ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಆಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್, ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್. ಹಿಂಗ ಒಂದು 30 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಜಗ್ಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಜಗ್ಗದಿದ್ರೆ, ತಕ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ರೆ that will not help you at all friends. Take it from me. Number 1, actus non facitoria nisi mensitria. Actus non facitorium nisi mensitria. ಎಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಗಹನವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ, ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಬರೀ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಾದರ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಹಂಗ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಕಮಿಟ್, ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ದೆನ್ ಕಮಿಷನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರದಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಫಾದರ್, ಒಂದು ಕೇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕೇಸ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಮೆಂಟ್. ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಗೋ ಟು ಎ ಪ್ಲೇಸ್. they were having some quarrels. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಗಳಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರು, BE, M.Tech, PIMTech ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದು ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 31, 32. ಫಾದರು, ಓನ್ಲಿ ಡಾಟರು. ದಿ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ 1 daughter 1 son. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾನವ, ಪಾಪ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ? ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಸಡನ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 302. ಅರೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಹಿ? ಫಾದರ್ ಸೇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್? ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ 42 ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ವೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ, ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಸರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ವೈ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಸರ್? Sorry, no, therefore friends, unless there is an intention, first lesson is, unless there is a criminal intention behind the crime, both should concur to make the offense antirutte, or that cannot be acted upon. Next point friends, accused is deemed to be innocent unless contrary is proved. Indian concept of criminal law is, a person is caught red-handed, still then law says he is deemed to be presumed to be innocent unless proved otherwise. That is the basic concept of law. Every district judge or session judge writing the judgment should always see, ಅಲ್ಲ ರೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ರೀ, ಮತ್ತೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ನೋ,
It is for the prosecution to prove the case beyond all reasonable doubt till such time he is deemed to be innocent. That is the basic concept of criminal law, which may be applicable to some case, may not be. For example, statutory offenses anta barutte, whoever is found in the possession of the bottle anta irtade, alli intention bekagiಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು. But ille, so far as criminal general concept law is concerned, accused is deemed to be innocent unless contrary is proved ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯುವ ಮುಂದೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಇವನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ತು, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಲು, ಗಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ಲು, ಬಂತು, ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿಂಗರ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ರೀಸನಬಲ್ ಡೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ಎ ಸಚ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Next is cross examination, and it is a double edged weapon and art of cross examination. Friends, ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓದ್ತೀರಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬೇಡಾದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಬೀಳುತ್ತದು. ರಮೇಶ, ಗಿರೀಶ, ಮಹೇಶ ಅಂತ 3 ಜನ. ರಮೇಶ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಕೀಲರು, ಮಹೇಶ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಕೀಲರು, ಗಿರೀಶ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಕೀಲರು. ಗಿರೀಶನ್ ವಕೀಲರು ರಮೇಶನ್ ಜೊತೆ ಗಿರೀಶ್ ಇದ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಮೇಶನ್ ಒಳಗಾಕಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈವನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಫ್ಲೀ ಇನ್ ಟು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಅವ ಇದ್ನನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೋಯ್ತು. Therefore, friends, cross examination is very very important, because if you ask a question which is against you, it will certainly kill you and take your party behind the bars as a lawyer. So as a judge ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರ ಅವಾಗ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇವನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದಾನಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತೀರಿ. that is where the click lies. That is where the click lies. Therefore, for a defense lawyer, say very very less, say nothing. Even ನಾವು ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ, accused is alleged to have committed so and so murder, he got married on so and so, so and so, so and so. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ಯಾಕೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ, ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅದು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, even as a judge also, when you are looking at it, you see from the same prosecution what is the case they have brought in, what is the step by step. FIR ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಈಗ ನಾವು ವೈಟಲ್ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ ನಾನೀಗ, ಈಗ ನೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೋದ್ ಕೇಸ ಹೋಯ್ತಲ್ಲೇ. ಏನೇ ಆಕ್ಟು, ನಿಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಟ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ. ಸರ್ ನಾ ಬೇಕಂತ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೋ ಬೇಕಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಚರಿ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ so far as other offenses are concerned, cross examination is very very important, because it attracts the other way around also. If you put a wrong question, it will land you somewhere, and that will certainly kill your case. Very very important. Therefore, lawyer should be ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 2 ನಿಮಿಷ ಮಂದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. BS ಪಾಟೀಲ್, ಮನಸ್ಸು ನಂಗೆ ತಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. BS ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ ಇದ್ರು, ವೆರಿ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಲಾಯರ್, ಓಲ್ಡ್ ಜಮಾನಾ ಲಾಯರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಪಾಟೀಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರೋವು, MLA MP ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಸ್ ಬರೋವು, ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಳೆ ಜಮಾನ, ಧೋತಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟು, ಟೋಪಿ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎವರ್ ವಾಂಡರ್. ಬೇಕಾಗಿ ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೇರ್ ಆದ್ರು, ಅಕ್ಯೂಸ್ 1, 2ಗೆ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 10ವರೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋರು ಪಾಪ, ಕೇಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ 2, 3 ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಾದಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು, ಪಾಪ ಏಜೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪ 65, 70 ಎಲ್ಲ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ದೇ ಫೆಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು. ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 2, 3ಗೆ ಅವ್ರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಕ್ಯೂಸ್ 1 ನಂಬರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. 1ನೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. 2 ಆಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು, 4 ಆಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಇವ್ರು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸಾರ್ ಈಗ PW6 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಸಣ್ಣ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 6 ಆಯ್ತು, 7 ಆಯ್ತು, 8 ಆಯ್ತು, ಅಕ್ವಿಟ್ ಆದ್ರು.
ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ ರೇ ನೀವು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೇ, 1 to 5 ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿ ಅವರು 1 to 5 ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್? ದೇರ್ ಫಾರ್ he said ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಲ್, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಏನ್ರಿ ಇದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ several lawyers had in their mind, and what eminent lawyers they were all, you see. Therefore they said, in a criminal law, as a lawyer speak less, as a prosecutor speak everything, speak out. As a judge, still more responsible, because you will be putting somebody behind bars unless you are justified, unless you have reasons to say he has committed the offense beyond all reasonable doubt in human body. So friends, these are the various areas in which you will have to think it over and massive issue. Then the question of alibi comes. Alibi anta ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, plea of alibi ಅಂತ. Very interesting. Some offense is stated or committed in Bombay. He says, I was in Bangalore. Very conveniently says, sir, in Bangalore. Suppose ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಅವ್ರು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಸೀದಾ ಹೋಯ್ತು ಮನೆಗೆ. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Friends, take it from us. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಲಿಬಿ ಪ್ಲೀನ್ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಟ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೈಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಲೀ ಆಫ್ ಅಲಿಬಿನೇ ಡೇಂಜರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರು ಬೇಕಾಗದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಅಲಿಬಿ ಪ್ಲೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ unless you prove, but otherly you step tappidre, judge will certainly feel that you have done you have committed the offense and nothing else. Very interesting aspect it is. Therefore friends, always idu risky plea of alibi is very very risky antar for a lawyers to take the defense. ಏನು prosecution ನವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಕ್ಕಿ. ನಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿರ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ, ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮುಗಿದ ಕೆಲಸ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಜೈಲಿಗೆ. So that aspect is yet another important that has to go on. ಆವಾಗ ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಅಲ್ಬಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಅಂತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಆದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ, ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಇರುದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸರ್ ಅವ ಲಾಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? Therefore as a judge friends, very very important is plea of alibi. Normally they are not entertained because they are the defense is taken only for convenience sake, but not proved adre automatically judge will come against saying no it is a case to be conviction for conviction. Then comes a friends accused in on concept barutte. Accused may have 100 stories in a case, but prosecution should have one. ಹೌದು, prosecution ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ 100 ಸ್ಟೋರಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 313 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೋತೀರಿ? ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಜನ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಲಾಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಮೇ ಸೇ ಸರ್ ಹಿಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅವನ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಿರ್ವಾಹಲ್ದೇ ಹೊಡೆದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್. Prosecution should have a single story always, whereas accused may have multiple, 100 alla, multiple stories they may have, multiple defenses. You know, the accusation is not enough. Charge ought not to have been framed. Offense is not proved. The offense is not brought to books. Evidence have not supported. Indian evidence has been ignored. Idella you can harp as the. But again, when you sit as a judge, you will have to evaluate the situation. Evaluate. Complaint is this: he is a son-in-law. He goes to his house. He is murdered. Whether he would have done or somebody would have done, there is a chance. But what is the motive? What are circumstances governing the issue? All those things you will have to find out. As a judge, very very vital aspect. You have to spend the other part of the brain. That is very very important, friends. Therefore, only basic concept is ಅದಕ್ಕೆ 313 ಕೆಲವೊಬ್ಬರು 313 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು. they said no it is a story, he has to answer. ನೋಡಪ್ಪ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ?
ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳು ಬೇಡ ಬಿಡು. But 313 can't be said than constitutional because law concept requires, judge requires to be answered. Therefore, that is the point. Then friends, eyewitnesses circumstance evidence. ನೋಡಿ eyewitness circumstance evidence ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ ಕೊಲೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ ಕಳುವು, ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ ಡಿಫಮೇಷನ್, ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್. ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ 1, 2, 3. ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಹೈ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನು ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ ನೋಡ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ನು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ, ನೀ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ನಮ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. There is one Ratna's case, I remember, a girl of 9 years old in Subramanya Nagar, 9 years old kid. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ 302 ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಘಟನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರದ ಯಾವ್ದೋ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ವಡೆ ತಿನ್ನಿಸೋದನ್ನು ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಆಕಿ ಉಂಗ್ರವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. ಅವನು ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಆಟೋ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸೊಂದು ಒಬ್ಬ ನೋಡಿದಾನೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು. ಪ್ಲಸ್ ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಂತ ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾ ಊರಾಗಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಕ. ಅವನ ವೈಫ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ದೀಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ಸಿ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ್ನ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಆ ಬಾಡಿನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Till date it is not available for me, but she was missing, dead, deemed to be dead. ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ. Even when the dead body is not found, session judge granted this sentence. not ಹಾಕಿದ್ರು, high court confirmed it. Can you believe? No, dead body is not necessary sir ಅಂದ್ರು. Circumstantial chain is enough. You have seen us last ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು we have seen you. 313 he was not able to answer why he was not present. Judge said that is enough for the purpose, not necessary. You are very intelligent, you see to it that dead body is somewhere ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 100 feet ತೆಳಗೆ ಹಾಕಿದೆಯಾ, ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. does not mean you can escape. Clutches of law are so hard. बहुत कानून के हाथ बहुत लंबे हैं ಅಂತ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕನ್ಫರ್ಮ್. therefore friends, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೇಸು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಶುರುವಾತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರಿ ಯಾಕೋ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಆತ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಸಿ ದರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಏನೋ ತಿಂತಾರೆ, ಏನೋ ಚಾಕು, ಏನೋ ಊಟ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹೌ ಟು ನೋಡಿ ವೆದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಓವರ್. ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. therefore friends, Supreme Court has held eyewitnesses can be broken, witnesses can be spoiled, they can be taken to be untruthful in an eyewitness case, whereas in a case of circumstantial evidence very tough to get acquittal, because that is the experience of judges and lawyers at large in the nation. Then comes friends DNA tests and defense available to the accused. ನೋಡಿ ಈಗ ಡಿಫೆನ್ಸ್ 376 DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್ ದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಬಾಗುಡಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೇಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮಗು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ವುಡ್ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು 376 ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಅಗೇನ್. ಬಟ್ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನನ್ನ ಮಗುನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಬೇರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೈಟಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಪೆಟರ್ನಿಟಿನೇ ಒಂಥರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಜಿಟಿಮೇಟು ಅಂತಾರೆ, ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಮೀ ಅಂತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಡಿಫೆನ್ಸ್. then DNA test becomes very very important, because even till date I have also gone through Supreme Court to say DNA test would also be not 100% test. It is a relatively nearing test. Even today Supreme Court is waiting. So but scientifically, as it is found that if the genealogical situation click adre, DNA test holds good, and depending upon what defense he has taken, court will proceed with the order, and that is one important aspect. Then comes
ಬ್ರೇನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗೋ ಇದ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವುದೋ ನೋಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಬ್ರೇನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ ಈಸ್ examination of internal parts of the brain, as I see, as I have read in the medical articles, manually made to lie down on the floor and facing the sky. Part enide, this part above the eye and this portion, a box like one machine will be put over him, and he will be prompted to say forget the present and go to the past. Very scientific analysis. He goes 1 week behind, 2 weeks behind, 3 weeks behind, and suspectingly he would speak what would have happened. Brain mapping test anta ಮಾಡ್ತಾರೆ. Adalli he may say so many things unattached right now, and he may speak truth also. That is one test, but that is again before court, and even now veracity is not 100%, but it may help other things if they fall in line. Certainly court would take into any scientific analysis. For example, Supreme Court has said ivella new inventions enide, they should fall in line with the case of prosecution again. Adirode vere idirode one certificate kottri enagutte, nothing comes out. That again will spoil the whole game. Adike ivaru yaki concept France alli if a man is caught saying he has done this, it is for him to say he is innocent. Nodi France law, Indian law, there is a lot of difference. It is converse here. If you are found is a rash and negligent driving ಮಾಡ್ತೀರಿ, rash and negligent ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ prosecution ತೋರಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ he must show that he is innocent. ಅಲ್ಲಿ tough on the position. Therefore in this click escape is given to the number of that is what the law is. 100 criminals may escape and one innocent should not suffer is the basic cardinal concept of law, for which several defense lawyers have gone to sky. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನೂನು ಆ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. Constitution makers and Kanun makers, Macaulay time in the Indian Penal Code has come down like this, and despite all several amendments, law constitution is still there, and that is going on is one aspect of the matter. Then recovery is made from the accused. Another aspect. Note, as a judge, you see, suppose as a judge, if you think the district judge or you're writing your examination, recovery is made from the accused. Very, very important. ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥೆಫ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಚಾಕು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಹಿ ಶೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ದೇರ್ ಸರ್, ಅದೇ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್, ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಅಕ್ಯೂಸ್, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಾನೂನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಜಗ್ಗುತ್ತೆ ಅದು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅದರ್? ಬೇಡ, ಗಲಾಟೆಗಳು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ, ಸಚ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇನೆ ಬೇಡ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು ಏನು, ಈಗ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಆನ್ಸರ್? ಹೌ ಡು ಯು ಶೋ? ಅದು ಎಂತ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ 374 ಸೆಕ್ಷನ್ 74 ಅದನ್ನು 174 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಿಕವರೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಾಯರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟಫ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ವೈ ದಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಲೇ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್. ಆಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ನೀವಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಏನೋ, ನೀವು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ಮಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ even for the purpose of bail also they say no recoveries are very important, because if it is recovered at instance from him only, the law is severe, because the story will see, it will go into the story, it will go like a chain and which you cannot escape. The ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೋ ಜಡ್ಜ್ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ರೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್, express your things, whether right or wrong. Even examination ಅಲ್ಲಿ question answer yes or no, don't bother sir. You feel ನೀವು ಅನ್ಬೋದು whether he has committed offense ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು he has committed, why reason ಕೊಡಿ, not on the reason ಕೊಡಿ. If your decision with reasons 100% you will get marks. There is nothing like, nobody can say no this fellow, they say ಏನು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ he has cited reasons ಅಲ್ರಿ, justifiable reasons he has said, how can he escape? So that aspect has to be seen is one thing. Then friends, legal presumptions in law. ಈಗ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. 6 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ
Can she lie? No, she does not know how to lie also. 80 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. He is nearer to the God. In between ಬರೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ. That is what Supreme Court has said. 6 years, 7 years ಮಗು ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಾಪ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಪರ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತದೆ ಪಾಪ. 80 ಆದ್ಮೇಲೆ he is nearer to the second world. God is waiting for him. Bell is ringing. Call may come. He will not lie. But in between only lies. Supreme Court has very in a witty style has said in between manipulations, not otherwise is the. They are presumptions. That means child cannot lie, old man should not lie. ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಕತ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿನೈ ದಟ್. ಅವನನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಡೆಸಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂಕ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮನೆ ಎದುರಿಗಿಂದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 2-3 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬನ್ನ ಡನ್ ಟು ಡೆತ್, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೋಯ್ತು. ಅಪೀಲಲ್ಲಿ 10 years ಕೇಸ್ ವಾಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ 13 years ಮ್ಯಾಟರ್ had come for appeal. Justice R.G. Desai, ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಏನ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವ್ರು, ಏನ್ ಲೈವ್ ಅವ್ರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಜಡ್ಜ್ he said, sir, you are not studied the style, you are not studied the file fully. ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಓದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನ ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ, ಪಾಪ ಜೈಲಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು PW7 ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾಗವ್ವ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ನಾಗಮ್ಮ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬಿಜಾಪುರ ಸೈಡ್, ಗದಗ ಸೈಡ್. ಆ ಲೇಡಿ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಮೇಲೇನೆ ಕೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 11:45 ಘಟನೆ ನಡೆದ ಟೈಮು 302. 2 boys, 2 brothers have finished, 1 brother last. ಏನಿದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಆ ಲೇಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ she had gone to a mill, floor mill, but she was handling butti ಅಂತಾರೆ, ಪುಟ್ಟಿ, ಏನು ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ with grains uncrushed. Then it was asked, ಯಾಕಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ? ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಂದ್ಲು. ಓ, ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಪವರ್ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಪವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಬಹಳ ಹುಷಾರಿದ್ರು, ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ರು. ಅವತ್ತು ಹುಣ್ಣಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅವತ್ತು ಹುಣ್ಣಿವಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂದ್ರು, ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ಲು, ಹೋಯ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಹುಣ್ಣಿವೆ ದಿವಸ ನೋಡಿದಾದ್ರು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. R.G. ದೇಸಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು 14 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡ್ರಿ ಅವತ್ತು ಹುಣ್ಣಿವೆ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ದಿನಲ್ಲಿ ಎಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದು ಹುಣ್ಣಿವೆ. ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಂಡ್ ಏನ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಯು ರಶ್ ಟು ಬಿಜಾಪುರ್ ಇನ್ ಎ ಟೀಮ್. ಆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಯಾವ ಜ್ಯೋತಿಷ ಕಾಲದಂತ ತೆಗೆದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ವಿ ಬ್ರಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಗೇವ್ ಅಕ್ವಿಟಲ್. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿ ಹಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. It is impossible to believe that they have committed this offense, therefore acquitted. Nodi, presumptions, legal presumptions. What a nice gentleman! What a career he had! What a mind, legal mind he had. Instead of judge thanking, we thank. No, he said, no, I have done my job. I want that innocent person should not suffer. There is nobody to see the offense. How to believe? Only death has occurred. How is it that they only killed him? Nodi, he asked. Therefore, friends, law field alli as a judge, as a lawyer, as a prosecutor, anything may help for us. Anything, any point may help, whether it is law or without law. Next is, friends, recent trend of Supreme Court and High Courts in heinous offenses. ಈಗ heinous offenses ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಏನು ರೇಪೋ, ಮರ್ಡರೋ, ಇದು ವುಮನೈಸಿಂಗು, ಅದು ಇದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಹೆವಿಲಿ. ದೇ ಸೇ, ಡೋಂಟ್ ಸಿ, this is not a market or what you buy. Taking a token, you will get tiffin. No, nothing. Because we want to test the society's life, want to say. We want to teach a lesson society, give a verdict or give a lesson or whip to the society. ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು SSS ಅಂತ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್? Can a judge put his experience in a judgment of a case? Supreme Court at present, at rightly wrong, they said no. Thereafter come back.
Then during the period of Justice Mishra or sitting, they said, no, he can, because there is nothing which prevents a judge from telling his experience. After all, judge's experience only makes the judge to pass orders, just to pass judgment. If he has got personal feeling about something, let him say. But at the same time, let him not be swayed away by this. Nanu karune manushadindri ladies by hingalla. That is not the point. But karune annodi illadene kanun illa. That is, after all, law has been made to safeguard society. So acquittal, clean acquittal, yang suddenly acquittal, clean, automatic acquittal. So that concept, friends, what is said, the Supreme Court has said, see the case with a different glass when it is a case of a heinous offenses or offenses against ladies, women, and children. That aspect to any number, they are cited. I will give a chart and make it. Then, friends, comes dowry crimes and against offenses like women. Dowry crimes. Even though Indian Penal Code in a section or interpret you are bound to see all this. Even connect it is working without the current power. Very Indian section, how do you interpret, how do you make it to apply to a case? That comes out of these principles is very important. Dowry crimes offense to women anta baradru. Dowry is a very curse, so to say. A girl born to her parents, Papa, if she has no monies, she can't get married at all during these days. And how that is when it starts like that, dowry. So dowry offenses offenses touching the women and the bandre, court should linger on the side of women, and Supreme Court has given a verdict saying society, while acquitting an accused or convicting him, maintain the equilibrium or balance, departing from the concept of law. But how this judgment would sound, another very, very important. You know, Justice Nagprasanna Sahib has recently said, even a married woman, if she comes across a forceful intercourse by her husband, still then it's not as if a full license on Allah. Her cry can also be gone into, and her wife tears have also been wiped. Nodi. He comes above law and says very boldly, this is the law. Therefore, friends, every judgment that you give as a second judge is a verdict to the society. You are doing justice not only to the accused, not only the state, the whole society are framing. Publicly, you do judgment, public law. If you write a wrong judgment, deliberately, English concept today, every judge has got a right to pass a wrong order, but provided he feels it right. No, this is wrong order I want to pass. No judge will say, this is right, I am passing. So long as you feel it right, you may as well pass a wrong order, but you must faithfully within yourself, your conscience should, I am right, then you must pass the order. That's what the concept of criminal is. Because friends, you may convince so many, but you have to convince yourself as judge is very important. Then comes up, friends, a 313 statement. I am again repeating. 313 statement is a concept. One Ramesh Ambanda or case conduct, very, very highlighting Justice Chidanandullah, now he is no more. Conceptual brother 313 statement, virtually it was argued, it is a section against the accused, constitutionality. Why an accused should say, no, the judge 313 statement and charge sheet evidence at the time of final hearing, boro time judge will have framed some question 313 statements and ready madikond bartare. Nodappa, hinta tarikin this hintale station alli neenu avalige hodadu ododi antare. What do you say? Hinta tarikin this borovaga chila bittu hogidde antare. What do you say? Hinta tarikindu 60,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ. What do you say? ನೋಡಿ ಇವು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಡಿಫೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ? No. Supreme Court said 313 constitutionality was challenged to Supreme Court. Supreme Court said it is not only the duty of judge to write a judgment, should also see that truth derives, truth retains, truth prevails, and if judge feels any doubt to justify his judgment, he is bound to ask that question. You have got to answer. That is 313 statement. On the contrary, Supreme Court said it is in your interest such a thing has been done.
Suppose if you properly, for example, ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ವಿಟಿವ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ವಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 313 ನಾ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ 313 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ yet again is available for the defense lawyer to argue whether the answer given by him in 313 statement would fit into circumstance of the case would be another thing. Then interference in appeals and revisions anta barutte. Sorry, a grant of bail, extremely sorry, where I meant no. Accused last seen the victim ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. In a criminal case, especially in a either murder case or 304A or 30 what you call it, 300B or 307, 307 like that, you see, last scene with the victim is very, very important. Last scene with the victim dies, victim collapses, victim loses life. Last scene with the victim is very important. You have got to explain. Large burden lies on you to say what happened and how were you present. You have got to explain how the death has occurred. Yet again the question is it proper upon the state or a government or court to ask why I should explain? No, you have to. Last scene of the victim idre, large burden lies on you to say that, you see, you have got to what happened last with the victim. Very, very important, friends, because that takes us a long way. Shweta case ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿರ್ತಾನು, ನೋಡಿ ಆ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಅವನೇನಂತ ತಾನು ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅವಳೇನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Then court said whether she had really died at that spot or at another entanglement. But Supreme Court last scene appa naven madana anbiಟ್ಟವರು. Even if she is alive on the verge of death, on the ticket ತಗೊಂಡಿದ್ಲು, ಹೋಗಿಲ್ಲ ಜೀವ, ಅವಾಗ ನೀನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡುವ? You have got to explain. Therefore case failed and ultimately Shweta case ನಲ್ಲಿ they gave, I see, conviction against the case. Then mitigation of punishment ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, offenses are deemed to be proved ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ, arguments ಆಗ್ತದೆ, will be at the fag end. Then as a session judge district will be asked, sir, what punishment this can be given. They will say, sir, for this reason please reduce the punishment because an orphan is like that, this that. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೊಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕೇಸು, ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಡೀತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು, ಆಗೋತ್ತಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಬಂದ್ರು, ಏನ್ರಿ ಎಂದು, ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆರ್ಫನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೌದಾ, ಆರ್ಫನ್? ಹೌದಪ್ಪ, ಏನ್ ಅಫೆನ್ಸ್? ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕೊಂದು ಆರ್ಫನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಐಟ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕಾರು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಒಂದು ಅನಾಲಜಿ, ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್, ಪಾಪ sir is hardly 16-17 years old, mother is a cancer patient, father is no malad, he has run away for the last 14 years, he has not seen, alla ಜಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಮದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ವೈಫ್, all these circumstances they mitigate and they would also be helpful to reduce the punishment. Then death penalty I need not necessarily. Dying declaration, very, very important. Dying declarations ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ this is important for your 300B, then 498, ಅದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಡೆತ್, ಇದು ಏನಿದೆ, ಇದು ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ 302 ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್, DP ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಒಂದು 7 years ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 7 years ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 2 ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ 3 ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಹುಡುಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ 2, ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯಿಂದ 4. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಟ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಏನು ಯಾರೋ 80 ಹೇಳಿದ್ರು 80% ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, 30 ಪುಟ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರೋದು ನೋಟರೈಸ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ನಗುತ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಏನ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇವ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು, ವರ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು, ದಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಡೌನ್. ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ರೈಟ್ಸ್ 2 words ಆನ್ ದಿ ಹೈಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್, ನನ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಬಸವರಾಜನೇ ಕಾರಣ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಸತ್ರು ಸಾಕು. ಏನಾದ್ರೆ ನೋಟರೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ, ಕತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೋ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಓರಲ್ ಆಲ್ಸೋ. Dying declaration may be through the message.
ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಹೌ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಯಾರು ಅವಳು ಸಾಯ್ತಾಳೆ, ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟು % ಸಾವಿಗಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜೀವ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಯಾವುದು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಲಿಂಗರ್ ಅರೌಂಡ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ತಲುಗುಂಬು ಸತ್ತಾಗ ತಲುಗುಂಬು ಬಿಟ್ಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 17 ಪೇಜ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಯಾಗ್ರಿ ಹೌ ಡು ದೇ ರೈಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? So it is a manipulation. Court said, no, we know what it is. We can understand. Don't go on mouth your too wide, Mr. Counsel. We know antar. Yake ಅವ್ರಿಗೆ large experience judge, he knows. ಏನ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನನ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಏನ್ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಾಳಾರು 1 4 ಸಲ 5 ಸಲ 6 ಸಲ 7 ಸಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಲೆಟರ್, ನನ್ನಿಂದ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಆಗ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು. ಹೋಗಿತ್ತ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Therefore, all said and done is dying declaration has to be simple, has to be latest, has to be very natural, and it all depends upon circumstances, and it should coincide with the other circumstances that govern. There is yet another angle from which we have got to see. Then comes, friends, important provisions of Indian Evidence Act and the Code of Criminal Procedure. Nodi connects Indian Penal Code sections and tavi gamanadalli kalada 2 ತಾಸಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ CRPC ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ CRPC provision because some other senior advocates already spoken, register spoken. That's okay. But CRPC provision ಅನ್ನು ಅರೆದು ಕುಡಿದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೆನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫು, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆನ್ಸರಿಂಗು, 313 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು, ವೆದರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪೀಲ್ has been dismissed for default and he has been convicted. The other High Court has said, no, even when you are absent to go through merits because you are giving him a clean sheet without there being there. Therefore, concept of law ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ತತ್ವಗಳ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಒಂದ್ ದಿವಸದ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರುದಿವಸ ಲಿಂಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್, ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ some news, some legal news will be getting. ಆಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಈವನ್ ಜಡ್ಜ್ ಲಾಯರ್ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾಳೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀಗಲ್ ಮೈಂಡ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ಜನರಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಕಾನೂನಿನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಲೀಗಲ್ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ. ಈಗ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು, ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇರ್ತೇನೆ ಅದ್ರಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ CRPC ಪ್ರೊವಿಷನ್ ನೀವು ಅರ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that will not be, because appreciation of evidence ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ CRPC ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್. ವೆರಿ ವೆರಿ. ಈಗ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ how the section should be constituted, or whether section attracts, whether it is all end in itself ಅನ್ನೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಗಿವನ್ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೆದರಿ ನೋಡಿ, whether CRPC attracts, there is a legal flaw, whether the inquiry officer what he has done, investigation or what he has done, he should examine somebody. This man is not examined, the very person who was present has not been examined. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು you should go back to CRPC and think in that manner. That is the main thing. Again, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಂಗದಲ್ರಿ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಫರ್. I can't give conviction unless it is beyond all the reasonable doubt it is shown that this. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾಟ್ ನೆಸರಿ. ಯು ಟೇಕ್ ದಮ್ ವಿತ್ extreme ends and whatever section codes all go on with that. That will be the concept. Next comes, friends, combination of IPC with other defined crimes. For example, Dowry Prohibition Act ಇದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆ, NI ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವಕ್ಕೂ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಬೈ ದೆನ್ ಯು ಮಟ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ವಿಟಲ್, IPC ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ IPC ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ರು ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
mind you have to develop and say whether it is an offense under that or offense. If, for example, Yana Actal ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಈಗ Yana Actal offense ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 420 ಬರೋದನೇ ಇಲ್ಲ, because 138 applies and you will be considered 420 does not apply. ಹಂಗೆ law goes on changing. It's law will take its own shape and any number of ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನಿ ಪಾಲ್ಕಿವಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ he was an eminent lawyer during those days. was a joke or great stated ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಸ್ಗಟ್ಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿ ಪಾಲ್ಕಿವಾಲ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೇ ಸೆಡ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ವೆದರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಡಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಕೇಸ್. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ, ಸರ್ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್. ದೇ ಸೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಯು ಸೀಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಡಾಟರ್ ಅನ್ನು. ಅದೇ ಕೋರ್ಟು ಮುಂದೆ ಅದೇ ತರ ಜೋಕ್ಯುಲರ್ ತರ ವಿಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಪಾಲ್ಕಿವಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಇವತ್ತೇನು ಸಾರ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಕೇಸು ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಶಿ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಡಾಟರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಶಿ ಸೀಸಸ್ ಟು ಬಿ. ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಹೊಸ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, 2 ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಆ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದೆ, ಡಾಗ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸೇಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ವಿಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಡಾಟರ್ is not the member of the family, whereas dog is the member of the family. That is called what you call as a change of law, concept of law. Everyday law changes. If there is no change, if law is static, you have no job at all. Law changes, certainly change of law certainly because Justice Holmes said we all of us know life of law is knowledge, no logic but all experience. So therefore changing society, changing law is all you want. Laws all change, amendments, just amendments bandu iga 376 gala bandu, rape by so and so, rape by officer, rape by doctor, several things have come. You know the POSCO act bandide iga. POSCO act alli they say the age factor very important. POSCO act alli ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 4 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಡೇ, ನೋಡಿ ದೇ ಆಲ್ ನೋ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್. You see, from sexual harassment, whatever it is, from the officers or an accused, whatever it is. Therefore, these are the way. No, avella you see, they are healthy because legislature changes everything. Because POSCO ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ, ಬೇಲ್ಗಳೇ ಕೊಡಲ್ಲ. Supreme Court said, don't be so lenient in granting bails because it's very high heinous offense, and you look up to the society, forgetting the act, forgetting the accused. No, the POSCO it's very tough to get acquittal. POSCO is very tough because age factor is there. Once age proved, finish, nothing lies, no intention, nothing. I don't no ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ, no such margin at all. Therefore POSCO attacks are entertained because they are for the purpose of society ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Then friends comes grant of bail consideration. ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೇಲ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಲ್ ನಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಲು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಹೌ ಡು ಯು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಈಗ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬೇಲ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಂತೀವಿ, ನಾವು ಹಾಕೋದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎನಿ ಅಫೆನ್ಸ್, the complaint does not bring about essential ingredients, so material available is not medical ella bhajan anta hakteve, and prosecutor says no everything is available, that is enough for, but then comes a question whether you can grant bail in such cases, either anticipatory or regular. Aag ನೀವು as a session judge you have to throw your brain, idral yen what should I do in this case, nodidre kanniಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. But law is laid down even with respect to bail considerations. Supreme Court number of matters have come up even on the bail side also. They say though bail is a discretion, it should not amount to discrimination. If you really feel at the look that offense is not complete, the offense is not prima facie not complete, you can grant the bail. Plus other considerations, the family status, this, that, there are all other aspects, the age factor, and how many, what about his charitra, his criminal charitra, ella ನೋಡ್ತಾರೆ. They are all one fangle. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ grant of bail consideration 100% you see that ways with the judges and trend of courts is ನೋಡಿ ಬೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ ಬೇಲ್ ಒಂದು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಸರ್ ಸಾಕು, ಮತ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಬೇಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಸಿ. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಎ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಇಫ್ ಯು ಸೀಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ 100% ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂಡ್ ರಿವಿಷನ್? ಅಪೀಲ್ 374 360 ಅಂತದ. ಈಗ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್, ಸಪೋಸ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಪೀಲ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸಿಟ್ ಎಸ್ ಎ inferior judge or a lower judge or trial judge. You can do A to Z, appreciation of evidence, complaint, jurisdiction, everything. But revision nalli only technical aspects you can do. You can't throw the whole case. You know, revision nalli, for example, mental vittu ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, you can give answer. You can give answer saying complaint is not maintained. Technical aspects, I am telling you. But so long as you are sit in the appeal, you can use 100% power of an appellate court, either to acquit or convict or confirm, whatever it is. Plus some deviations regarding punishment. For example, confirm ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ conviction, but you can mediate the, ಹೋಗಪ್ಪ ಒಂದು punishment ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ, what is there is looking page ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದ ರಿವಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್. ನಾಟ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ 482 ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ರಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇ ದರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. If the order is wrong, you say whole thing. That again, ultimately that terminate the whole other way. But acquittal ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ appreciation of evidence is permissible, whereas revision ಅಂತ ಬಂದಾಗ technical aspects, jurisdiction, yes, no, ಆ aspect and you have got to very strictly follow the procedure, and in the light of law laid down by the Supreme Court is one concept. Then comes, friends, I may say, concept of plea bargaining anta barutade. This is a newly added section 265A of penal code anta madidare. Plea bargain ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. 265A 265 ಎಲ್ಲ ತನಕ they are extended. What they say is, suppose the offense is of a technical nature. ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. It comes up to evidence, it comes up to some stage nallide. We have practically lawyer has felt ಏನು ಇದ್ರಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. Prosecutor also feels, sir, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, only technical offense, what is ಅಂತವತ್ನಲ್ಲಿ can you bargain by saying, sir, I'll ask my party my lot to deposit 25 lakhs rupees, having felt so much, having done, what do you say? Court say, the CRPC says they have got power, court has got power to say regarding plea bargaining anta ಮಾಡಬಹುದು. He can avoid further things. Actually, originally USA, UK and Canada dalli this law was very much prevalent. Several articles were also published regarding this what you call as plea bargaining, whether it permissible. Amele they brought it to the Indian Penal Code 18 section ಹಾಕೊಂಡ್ರು. 13th 2013 amendment ಅಲ್ಲಿ 18 ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. What they say ಇದಲ್ಲ, plea bargaining ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ he will be very much knowing, he is the director of a company. He has to pay through the nose. There is no other choice. He can't escape. Then he will say, sir, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, if the other side agrees, if the court feels that there is no hindrance at all, there is no legal bar, there is no escape from legal ಇದ್ರೆ, that can end in ಒಂದು ಮೆಮೊ ಹಾಕೊಂಡು honestly and honorably they will say it has to be done in the question. Then comes up retrospective amendments ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಅಮೆಂಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ್ ಡೇ ಐ ವಾಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್, ಜಡ್ಜ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಸರ್, ವಾಟ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 year 88 ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. 88 ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. But now you see, after that 18th amendment, they made it 1 year for sections for 13 and 6 months for section 7 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. Thereafter they have also said 1 year 6 months like that. ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಸರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. No, you can't impute the law which did not exist during his time. Therefore, what has been done now will be done now, and you can't retrospectively operate and say, no, you are able to punish for the earlier ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ no law can be stated to be retrospective unless it is stated to be retrospective, which only means every amendment is prospective unless it deemed to be retrospective is the law later. That thing will happen. So offense ಯಾವಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೋ
ಆವಾಗ ಏನ್ law existing that has to be applied is the law. Justice Manjula Challu wrote it, Supreme Court conferred in from our own High Court. They said, no, this is the correct law. That's what they have said. Then comes up, friends, last, almost it is ending. Victims compensation alalazi anta barutte 357 nalli. Alli apart from punishment, sometimes victims compensation analysis Supreme Court has held. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ it can as well see bargain the punishment is one concept that Supreme Court has accepted in some cases. For having nodre our life spoil agide hingagide, this much you have to pay. That ends the matter. Then comes up, friends, punishment to be set off if possible, concurrent running of sentences ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ Supreme Court has held. Concurrent running of sentence ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. For example, undergone ಇರುತ್ತೆ 1.5 ವರ್ಷ, ಅಪೀಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಳ ಕೇಸ್, ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಮತ್ತೆ 2 ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ರಿ ಏನು ಸಾರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ 12 ಇಯರ್ಸ್. ಓ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡಾ, ದೆನ್ ಶಾಲ್ ಯು ಡು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ 1 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಇಕ್ವೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ನೌ ದಟ್ he has already undergone sentence, I will see to it that it is set off and no other things, set free, go home, very good. So these are the various areas in which the even IPC sections could also be molded and shaped in the form of CRPC. Then interpretation favor. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ಇರಲಿ, CRPC ಯಾವುದರ ಇರಲಿ, if two views are possible, view favorable to the accused must be followed. That is very, very important concept that nobody has disputed this act till date. Suppose judges mind ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ, ಏನ್ರಿ ಮತ್ ಹಿಂಗ ಅಂತಾರಲ್ರಿ ಇವರು, such a thing would not come under the definition of what you say ಅಂತಾರೆ. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. Law is both ways. ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನಾಗ if two views are possible, the view favorable must be followed, because concept of criminal law is again to say innocent person should not suffer, 2 or 3 culprits may escape. Therefore, favorable to Lalapa's care right from any number of judgments or Supreme Court to say that has to be done is the concept of that we know. Then comes up, friends, parallel proceedings. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಈಚೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಕ್ವೈಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಎನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಾಯರ್, ಸೇನ್ ಲಾಯರ್ ನೋಸ್, ಏನು ಇತ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಎಂತ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ನಡೆದಿರ್ತದೆ ಅಪೀಲು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕರೀತಾರೆ, ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3(3) ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್, ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಪುರಾವೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ರೀಸನಬಲ್ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಶಾಲ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಗಿಲ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ರೀಸನಬಲ್ ಡೌಟ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಆಸ್ IPC ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಟಫ್ ದೇರ್, because latest law says a person who is convicted shall not be retained in service. But alli mugudre that may not bind the criminal court, because il beyond all reasonable doubt irutte alli preponderance concept hige. So last things, there are 2-3 things are, friends, parallel proceedings civil and criminal ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ 420 ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನು 420 ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಸೂಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. May be possible. Supreme Court multiple proceedings are maintainable provided they are not barred under the act. ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಿದೆ. But if a criminal law says, suppose will criminal court ಅಲ್ಲಿ forged ಅಂತ ಆದ್ರೆ civil court will not accept it. ನೋಡಿ ಹೋಯ್ತು, that ends the matter. ಅಂದ್ರೆ ಅದು that binds him. ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Therefore these are the various deviations are there which you have got to see all these things. Next is, friends, statutory offenses ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Some of the offenses do not read intention at all. Excise act ಅಲ್ಲಿ whoever is found in the possession of a bottle ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. Whether you deliberately take or you have taken or friend has taken it, the intention is not. For example, an act, negotiable act, TRPC ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿಯೂ intention ಇಲ್ವಲ್ಲ. Rash and killing, rash and negligent intention ilvalla. Therefore, they are called statutory offenses. For example, NDPC allu barutte. NDPC allu intention yaru nodtare, ಎಷ್ಟು weight adappa, ಎಷ್ಟು gram adappa, ಎಷ್ಟು adappa plant ಇದೆಯೋ ಪುಡಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, grams ನೋಡ್ತಾರೆ. Therefore, they are the offenses where technicality flows, and only on technicalities the accused persons are convicted or acquitted, irrespective of whether they deliberately possessed, ಬೇಕಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರೋ ಬ್ಯಾಡಂತಾರ ತಗೊಂಡಿದಾರೋ. That has no consequence, because law does not, they are called statutory offenses. Anu ಸ್ವಲ್ಪ study ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And other things regarding minor and women ಬಗ್ಗೆ 2008 2018 amendment ಆದಮೇಲೆ Indian Penal Code has
gone into heavy surgery and heavy amendments have come to say to save the society rather than to save the accused. So all these aspects, friends, are very, very important aspects. And at the best, you see, I think I have covered my maximum possible to say regarding penal code, because if you go on and there is no end to this, as you know, there is no end to all this. More we deep into go that, there are more interest to get, and we go on, you see, entering the situations. Therefore, I think so. If I think this would end the today's session. If I ask Basavaraj regarding what he would say in the matter, Basavaraj would be the best person to say further as to how we would proceed in the matter. But I can only say, friends, you have given us an opportunity to address this gathering, what you call as this VC subject. I can only say I have done my job. And can I say that I have done my effectively or faithfully or reiteratedly? I have nothing to say, because I have only delivered what I know in my mind and whatever I have felt. And I can only say that I have done, this is only, I can only say this is the end of the beginning, but not the beginning of an end. Therefore, friends, this is a fangled Indian penal code, large subject. I have only opened the pages of penal code, making it free for you to read and answer the questions of district examination. And I think that marks the end of today's session, if I can feel. If Basavaraj could answer the further, how I would... ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು IPC ಸೆಕ್ಷನ್ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕರೆಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ SP ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೀನಿಯರ್ ವಕೀಲರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ IPC ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು. ಈ ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಿತ್ತಲ್ ಕೋಡ್ ವಕೀಲ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಾಹೇಬ್ರ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಮಿತ್ತಲ್ ಕೋಡ್ ನೀವು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ? ನೀವು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಸ್ ಯು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಇದೇನೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ.